ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഒരല്പം തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നു. ഞാനത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട പോലെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്ക് വില്ലിംഗംപിൻ്റെ ഓർഗാനിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ബൈ വില്ലിംഗംപ്, then spectrometry identification of organic compounds by R.M. Silverstein, F.X. Webster and D.J. Kamen, and introduction to spectroscopy by D.L. Pavia, G.M. Lamman and G.S. Kurz and J.R. Weir, and elementary organic spectroscopy by Y.R. Sharma. This we will be using as a basic textbook for solving some problems. And as we have seen already, if you remember our chemical bonding classes, when atoms form a molecule by sharing electron density in between them, they could form bonding molecular orbitals, non-bonding molecular orbitals, or non-bonding orbitals, and anti-bonding molecular orbitals. So the energy difference between this bonding and anti-bonding molecular orbitals or non-bonding and anti-bonding molecular orbitals usually falls in the range of 125 to 650 kilojoules per mole. So this energy roughly corresponds to the ultraviolet and the visible region of the electromagnetic spectrum, that is from around 150 nanometer to 750 nanometer of the electromagnetic spectrum. So from around 100 to 350 nanometer, you can classify the region of the electromagnetic spectrum as ultraviolet region, and this part of the spectrum is not visible to our eyes. And whereas the spectral region between 350 nanometer to 700 nanometer is usually called the visible region, because the radiation in this region is visible to our eye. Usually the colors in this region are usually termed as PIBG, or violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So whereas corresponding to this typical energy difference, the difference between vibrational quantum levels usually falls in the range of 8 to 40 kilojoules per mole. So that would correspond to around 2500 to 1500 nanometer, or simply from up to around 3500 centimeter inverse. So basically, in order to induce transitions between molecular orbitals, bonding molecular orbitals, and anti-bonding molecular orbitals, or between non-bonding orbitals and anti-bonding molecular orbitals, we just need to irradiate the molecule with either ultraviolet radiation or visible radiation, whatever suitable the wavelength or frequency range is. So in order to understand the basics, we are going to first consider the bonding molecular orbitals and the anti-bonding molecular orbitals being formed by the sideways overlap of 2p orbitals of, say, carbon atoms. So if the 2p orbitals of carbon atoms, when they overlap sideways, they form pi molecular orbitals and pi star anti-bonding molecular orbitals. Normally, as we have already seen from second semester in Haeckel molecular orbital theory, under equilibrium conditions at room temperature, the molecule, if unperturbed or not perturbed by any kind of external forces, the pi electron density or pi electrons usually occupy the lowest bonding molecular orbital, which we call as the highest occupied molecular orbital, whereas the non-bonding pi molecular orbital or pi star molecular orbital is usually vacant at equilibrium conditions.
But when the molecular system is subjected to a radiation of suitable frequency, what could happen is that the molecule can interact with the electromagnetic radiation, and you know the resonance condition. If the energy gap between these molecular orbitals, that is delta E, is equal to h nu, where nu is the frequency of the incoming radiation, then one of the electrons in the pi molecular orbital will be able to interact with the electromagnetic radiation, and it may undergo transition to pi star molecular orbitals. So this is the picture here now after the pi electron density interacts with the electromagnetic radiation, and here the electrons still preserve the spin. Both are antiparallel to each other, so obviously the total spin quantum number plus half and minus half would be, when you add them together, it would be 0, so that the spin multiplicity 2s plus 1 would be 1. So this corresponds to a singular state. This one is a lowest energy configuration. This is also a singular state because the spins are antiparallel to each other. So this one is a S0 ground state, electronic ground state, and this one could be the next excited singular state, that, or which we can call as the S1 state. And the overall potential energy of this state, which resulted after interaction with the electromagnetic radiation, would be greater than the potential energy of the molecular system before interacting with the electromagnetic radiation. So obviously this electronic state is an excited state compared to the original electronic state. So this is what happens when the molecule interacts with electromagnetic radiation and undergoes electronic transition between two pi molecular orbitals. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാർബൺ ആറ്റംസിൽ രണ്ട് 2p ഓർബിറ്റൽസ് സൈഡ് വേസ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് ആണെങ്കിൽ that could form a sigma molecular orbital and a sigma star molecular orbital. As I 2p orbitals sideways lateral overlap ആണെങ്കിൽ that could form a pi molecular orbital and a pi star molecular orbital. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിൽ കാർബണിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആറ്റത്തിൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽ 2p ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലായിട്ട് വിളിക്കാം. വി കോൾ ദാറ്റ് ഓൺ എസ് എൻ. സോ ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു മോളിക്കുലറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ the electrons will be occupying the sigma molecular orbital, pi molecular orbital and non-bonding orbitals, whereas at equilibrium conditions at room temperature both pi star and sigma star molecular orbitals will be vacant. So it could be either the sigma or pi or non-bonding orbital be the highest occupied molecular orbital. Homo ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഒക്യുപ്പൻസി. ഇപ്പോൾ സിഗ്മയാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് എങ്കിൽ അത് ഹോമോ ആയിരിക്കും, അതല്ല പൈ ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് എങ്കിൽ അത് ഹോമോ ആയിരിക്കും, നോൺ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് എങ്കിൽ നോൺ ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലും പറയാറുണ്ട്, ഇഫ് യു ആർ ഒബ്സർവിങ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ, ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷനാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പൈ ആയിരിക്കും ഹോമോ. ഓക്കെ, സിഗ്മ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ പൈ വുഡ് ബി ദ ഹോമോ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഒബ്സർവ് ദ transition between non-bonding orbital and pi star molecular orbital, n2 pi star transition ആണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ in that particular case n will be the HOMO and pi star will be the LUMO. സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന് കൊടുക്കുക. യൂഷ്വലി ട്രാൻസിഷൻ കുഡ് ഹാപ്പൻ ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ, pi to pi star, n to pi star and n to sigma star. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ട്രാൻസിഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി സിഗ്മ ടു പൈ സ്റ്റാർ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. സോ ഇതിൽ മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ കേസിൽ. അവിടെ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഓൺലി സിഗ്മ ആൻഡ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്. സോ മോസ്റ്റ്ലി സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ കാണുന്നത്
ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ കേസിലാണ്. അത് സാധാരണ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക വളരെ ഫാർ അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയനിലായിരിക്കും. അതായത് ഒരു 100 നാനോമീറ്ററിന് താഴെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇനി സിഗ്മ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, സിഗ്മ ടു പൈ സ്റ്റാർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക കാർബണൈൽസിൻ്റെ കേസിലായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ കാർബണൈൽസിൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഓക്സിജൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. സോ ആൻഡ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിഗ്മ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലും പൈ സ്റ്റാർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലും കാർബണൈൽ ബോണ്ടിലുണ്ട്. സോ വി കുഡ് basically both the atomic or the molecular orbitals could occupy the same space. Sigma molecular orbitalum pi star molecular orbitalum ഒരേ സ്പേസ് occupy ചെയ്യും. So they could interact with each other. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്മ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും വളരെ ഫാർ യു വി റീജിയനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഇനി പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ കാണുന്നത് സാധാരണ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയുള്ള അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ്. we have got pi molecular orbitals and pi star molecular orbitals. Say for example benzene, നമ്മൾ ഹാക്കൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി കണ്ടാണ്. ബെൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. അതിൽ ഏറ്റവും മോളിൽ കിടക്കുന്ന 2 ഡീജനറേറ്റ് ആയുള്ള പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഹോമോ. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ ഡീജനറേറ്റ് ആയുള്ള പൈ സ്റ്റാർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ലൂമോ. സോ ആ രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എനിക്ക് കാണുക. സാധാരണ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ അൾട്രാവയലറ്റ് തൊട്ട് വിസിബിൾ റീജിയൻ അങ്ങേയറ്റം വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പൈ ആൻഡ് പൈ സ്റ്റാർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. അതിൻ്റെ എനർജി ഡിഫറൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അൾട്രാവയലറ്റ് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 150 നാനോമീറ്റർ തൊട്ട് 700 നാനോമീറ്റർ വരെയുള്ള റീജിയനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. ഇനി എൻ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ, നോൺ ബോണ്ടിങ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അവിടെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് സിഗ്മ സ്റ്റാർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ വേണം. സോ നമുക്ക് കാർബൺ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ സിഗ്മ സ്റ്റാർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലുണ്ട്, നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കാർബണിൽ ഒരു ഹാലജനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ പോലുള്ള ഹെറ്ററാറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലജൻസോ ഒരു കാർബണിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ബോണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഹെറ്ററാറ്റംസിൽ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ കാണും. ആ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലജനിലെ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ആ ഹെറ്ററാറ്റത്തിനും കാർബണിനും അല്ലെങ്കിൽ ഹാലജനും കാർബണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സിഗ്മ സ്റ്റാർ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് എൻ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷനാണ്. ഫൈനലി എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് എഗെയിൻ കാർബണൈൽ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിലാണ്. അവിടെ ഇപ്പം കാർബണൈൽ കേസിൽ ഓക്സിജൻ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കാർബണിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ടിൻ്റെ പൈ സ്റ്റാർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ എൻ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ വളരെ ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അല്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റലും സാധാരണ മ്യൂച്വലി ഓർത്തോഗണൽ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കില്ല. അതേസമയം എൻ ടു പൈ സ്റ്റാറും ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അല്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ കണ്ടുള്ളതാണ്. ഫോർമാൽഡിഹൈഡിൻ്റെ കേസിൽ കാർബണൈലിൻ്റെ എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ ഫോർബിഡൻ ആണ്. പക്ഷേ അണ്ടർ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ദിസ് കുഡ് ബി വീക്ക്ലി അലൗഡ്. വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷനാണ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. വീക്ക്ലി അലൗഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ബാൻഡ്, ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ ബാൻഡ് നമ്മൾ എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ് നമ്മൾ കാണും. അതേസമയം പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ അൾട്രാവയലറ്റ് ടു വിസിബിളിൻ്റെ എൻ ടു വരെയുള്ള റീജിയനിൽ നമ്മൾ കാണും. ഇത് വളരെ സാധാരണ ഹൈലി അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലും പൈ സ്റ്റാർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലും ഒരേ സ്പേസാണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സിമിട്രിയാണ്. അന്നേരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ കുഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓർ ദേ കുഡ് കപ്പിൾ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ ഹൈലി അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം മെഷർ ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സെല്ലാം തന്നെ ഒരു 200 നാനോമീറ്റർ തൊട്ട് ഒരു 750 നാനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 700 നാനോമീറ്റർ വരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി 200 തൊട്ട് 800 നാനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 800 നാനോമീറ്റർ വരെ കാണത്തുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റീജിയനിൽ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പീക്കും വീക്കായിട്ടുള്ള എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള വീക്സ് നമ്മൾ കാണത്തുള്ളൂ. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ മാത്രമേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വി ആർ ലിമിറ്റഡ് വിത്ത് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ
we are limited with the experimental capacity that we can measure only between 200 to 800 നാനോമീറ്റർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റീജിയനിൽ വരുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം അത് എൻ ടു പൈ സ്റ്റാറും പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻസും. ഇപ്പം സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ആൽക്കൈൻസിലാണ് കാണുക. അത് സാറിന് ഒരു ഫാർ യുവിൽ ഈവൻ 150 താഴെ ആയിരിക്കും കാണുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ മോസ്റ്റ്ലി വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ. അത് 180 നാനോമീറ്റർ തൊട്ട് മുകളിലോട്ട്, അൾട്രാവയലറ്റ് തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് ഒരു 700 നാനോമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. സോ കോൺജുഗേഷൻ, മോളിക്കുലർ കോൺജുഗേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു വരും. അതായത് അബ്സോർപ്ഷൻ വേവ് ലെങ്ത് കൂടി വരും. ഇനി എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ കാർബണൈസിൽ ഒരു 300 നാനോമീറ്റർ തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് ഒരു 550 നാനോമീറ്റർ വരെയൊക്കെയാണ് എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷനെ കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സെലക്ഷൻ റൂൾസ് കണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ. സെലക്ഷൻ റൂൾസ് ആർ certain types of rules that are based on quantum mechanics and group theory that decides the feasibility of an electronic transition, whether the transition is allowed or not. That is being decided by the selection rules. So നമ്മളിതെല്ലാം കണ്ടുള്ളതാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഷോ ദിസ് വൺ. ദീസ് ആർ ബേസിക്കലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, spin momentum and the total momentum when the electron undergoes transition between molecular orbitals. So ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെലക്ഷൻ റൂളാണ്. ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഈസ് 0 ± 1. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിൽ കണ്ടാണ്. സോ ലാംഡ ഈസ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓർ ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് എലോങ് ആൻ ആർബിട്രറി ഫിക്സഡ് ആക്സിസ്. അതായത് ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ്, അതായത് ഇസഡ് ആക്സിസിലുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് ലാംഡ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0. അതായത് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഷുഡ് ബി 0. അതായത് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഓൺലി സിംഗിളറ്റ് ടു സിംഗിളറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ, സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ട്രാൻസിഷന്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമേ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം സിംഗിളറ്റ് ടു ട്രിപ്പിളറ്റ് ട്രാൻസിഷനും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിളറ്റ് ടു സിംഗിളറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷനും ഫോർബിഡൻ ആണ്. അതാണ് ഈ സെലക്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത്. And the next component is basically dealing with the transition between multiple components. അത് നമുക്കിവിടെ അത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. When you go into the study further into the effects of magnetic field on multiple components of electronic states, അന്നേരമാണ് ഈ റൂൾ നമ്പർ 3 ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുക. നമുക്കവിടെ അത്ര തന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. And the next one deals with the reflection symmetry of the molecule. അപ്പം ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ കാണിക്കുന്നത് whether the molecular orbital is symmetry with respect to the reflection about a reflection plane which contains the internuclear axis. So plus ആണെങ്കിൽ symmetry ആണ്, minus ആണെങ്കിൽ asymmetry ആണ്. So transitions could happen between only plus state to plus state or minus state to minus state. പ്ലസിൽ നിന്ന് മൈനസിലോട്ടോ മൈനസിൽ നിന്ന് പ്ലസിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഫോർബിഡൻ ആണ്. Finally, the last selection rule deals with the selection rule that is based on the inversion symmetry of the molecule, whether the molecule is symmetric with respect to inversion or unsymmetric with respect to inversion, or in other words whether the molecular orbitals which undergo or which is involving in electronic transition is symmetry or unsymmetry with respect to inversion operation. If the molecular orbital is symmetric with respect to inversion operation, we call that known as Gerede, represented by G. And if the molecular orbital is unsymmetric with respect to inversion operation, that we call that known as ungerede. That means which is the molecular orbital is unsymmetric with respect to inversion operation. So only transitions could happen between molecular orbitals having different symmetries, that is between G and U or U and G is possible, whereas transitions between states having same inversion symmetry G to G is forbidden, whereas transition between states having same unsymmetry or ungerede symmetry are also forbidden. So to conclude, you can club all this together in 3 selection rules. So one of them is orbital selection rule. നമ്മളിതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ പഠിച്ചതാണ്. So this selection rule governs that the total transition moment integral, the total magnitude of the transition moment integral should be non-zero in order for a transition to be allowed. So for electronic transition, the operator that couples the electronic states is dipole moment operator, and psi e star and psi e are the wave functions of the
the electronic ground state and the electronic excited state between which the transitions happens, and the integral, this particular integral that clubs these functions together, should be non-zero. So if you remember our first semester classes, group theory classes, how do we determine this, the magnitude of this integral, is how we extract the irreducible representations corresponding to each of these functions in the integrand. So that means we extract the irreducible representations corresponding to the psi star, psi e and mu e, and then we take the direct product of this irreducible representations, and if the irreducible representations contains the totally symmetric irreducible representations of the point group of the particular molecule under scrutiny, then we say that the integral has got a non-zero value, or the integral doesn't vanish. So in that particular case, the transition has got a finite probability, and you will see an electronic absorption spectrum and having a non-zero magnitude or non-zero value in the electronic absorption spectrum. That means we will see some absorption spectrum corresponding to that particular electronic transition if the integral has got a non-zero value. But whereas if the integral has a zero value, the transition is forbidden. The transition doesn't happen, and you won't see any kind of electronic transition. The next thing is electron spin conservation rule, which is the same as we have seen in the earlier slide, where we say that the transitions between only singlet state and singlet states are feasible, whereas transitions between singlet to triplet are forbidden, and transitions between triplet to triplet states are allowed. So this is summarized in this particular integral. So psi s star is the wave function of the upper electronic or excited electronic state, and psi s is the wave function of the lower electronic state. So this integral should have a non-zero value. Okay, so in order for this integral to have a non-zero value, transitions should happen between states having same type of spin symmetry. And the last one is Laporte selection rule, which is nothing but based on the previous selection rule we have seen in the last slide. That means for centrosymmetry molecules, the transitions could happen between states having different parity. That means either between Gerede and ungerede, or between ungerede to gerede. So only these transitions are allowed, whereas transitions between states having same parity, that means gerede to gerede or ungerede to ungerede, are forbidden. നമ്മളെങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം മെഷർ ചെയ്യുക? നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടിന് പൗഡർ ഫോമിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൗഡർ സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫിലിം ആക്കിയിട്ട്, തിൻ ഫിലിം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ തിൻ ഫിലിം ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ സാമ്പിളിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് അല്ല. അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടൊരു 1 മില്ലിമോളറോ അല്ലെങ്കിൽ 0.1 മില്ലിമോളറോ അല്ലെങ്കിൽ 0.01 മില്ലിമോളറോ അല്ലെങ്കിൽ 0.001 മില്ലിമോളർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റുക. എന്നിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ക്യുവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഞാനെൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചാണ്. അത് ക്യുവറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് സൊല്യൂഷൻ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രമാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അന്നേരം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, the solvent that we use might absorb in the same spectral region where the compound also absorbs. So അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അന്നേരം അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ we wanted to measure the absorption spectra of the compound, not the solvent. So if the absorption spectra of the compound is being interfered by the absorption spectra of the solvent, then we might be in trouble. So in order to avoid this problem, what we do is we need to judiciously select suitable solvents which doesn't absorb in the same spectral region where our compound absorbs. So അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സോൾവൻസ് യൂഷ്വലായിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സോൾവൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അസിറ്റോനൈട്രിൽ there is one typical value given here for acetonitrile, 190 nanometer. So what this value actually tells you is that
below 190 nanometer, acetonitrile absorbs radiation. So acetonitrile has got an absorption spectrum below 190 nanometer, whereas above 190 nanometer, the solvent acetonitrile doesn't absorb above 190 nanometer, or the acetonitrile is transparent to the radiation above 190 nanometer. So if you want to measure the absorption spectrum of a compound above 190 nanometer, then acetonitrile is a suitable solvent. Whereas if you see 1,4 or chloroform, for example, chloroform has got an absorption spectrum up to 240 nanometer, whereas above 240 nanometer, chloroform is transparent to the radiation. So if you have got a compound which you need to measure the absorption spectrum below 240 nanometer, then chloroform may not be a suitable solvent. In that case, acetonitrile is a suitable solvent. Whereas if the compound has got an absorption spectrum above 240 nanometer, then both acetonitrile and chloroform could be suitable solvents. So these typical values where which depicts the end of the absorption spectrum of the solvent is called a cutoff value. So you need to have the cutoff value of the solvent well below where you need to measure the absorption spectrum of the sample. Again, this one is a typical attribute of a solvent that you need to choose for measuring the absorption spectrum. Another attribute that the solvent should ideally have is that it should have a desirable or desired polarization property or polarity. So for example, this graph shows the absorption spectrum of a typical compound in two different types of solvents. In the different types means in the sense they have the solvents have got different polarities. This structured absorption spectrum of the compound is being measured in isooctane, which is a non-polar solvent, whereas this broad absorption spectrum is measured in a highly polar solvent, ethanol. So as you can see, the absorption spectrum in non-polar solvent is highly structured with the vibronic bands or vibrational transitions will resolve. The transitions can be really resolved in non-polar solvents, whereas the vibronic transitions are broadened and overlapped in ethanol. So if you wanted to have a highly resolved spectrum, then non-polar solvent isooctane would be a suitable choice. Whereas if you don't really care about the vibronic bands or a highly resolved spectrum, then ethanol could be a better choice. So it's up to you. Your what you desire is actually what decides the selection of the solvent. And again, hydrogen bonding that could happen between the solvent molecules and the solute molecule. Solute in the sense our compound is also another factor that you need to take into consideration. So this hydrogen bonding between the solvent molecules and your compound molecules could influence the vibrational and rotational energy levels as well as the electronic energy levels of the molecule. So that could alter or that could change the shape of the vibronic bands, whether it's highly resolved or broadened, or it could overall shift the absorption spectrum towards either lower wavelength or higher wavelength. So we are going to see these effects in the next couple of slides. So it's up to the student to choose what kind of solvent to be used for measuring the electronic absorption spectrum. So the electronic absorption spectrum, unlike if you remember the infrared absorption spectral pattern, infrared absorption spectrum usually comprises of very narrow, sharp spectral peaks, except for OH vibrational frequencies. So unlike the IR or vibrational spectrum of molecules, the electronic absorption spectra are usually broadened. Say for example, this one is the electronic absorption spectrum for this typical molecule. You can see that these bands are really broadened. Again, one more thing that could influence the electronic absorption spectrum is the Beer-Lambert's law. You have already seen it, like where the absorbance of a sample is proportional to the path length
over which the light travels through the sample, then the concentration of the compound or the solute in the sample, then the intensity of the incident light, the intensity of transmitted light, and this kind of factors. So this relation is log I0 by I, the ratio of the incident intensity to the transmitted intensity of the light, or A is equal to E is proportional to concentration in the path length, is called the Beer-Lambert's law. The constant of proportionality is called molar absorptivity constant, decides the feasibility of transitions, or it's a measure of the feasibility of the transitions. So the greater the molar extension coefficient or molar absorptivity is, the greater is the transition probability. The lesser the molar absorptivity is, the lesser is the transition probability. So a high intensity electronic transition will be characterized by a molar extension coefficient in the range of 10 to the power 4 to 10 to the power 6, whereas a very low intensity transition or medium level intensity transition will have a molar extension coefficient between a range of 10 to the power 3 to 10 to the power 4 and the forbidden transition, such as the N2 pi star transition in carbonyls, will have a molar extension coefficient between 0 to 10 to the power 3. So by analyzing the molar extension coefficient, we could actually characterize the feasibility of electronic transitions and what kind of transitions are these due to, or whether the absorption peak that you see is due to a pi to pi star transition or into pi star transitions. These types of factors can be found out by assessing the molar extension coefficient.